Good morning, dear students. In the last lecture, we have derived the relation between pressure and kinetic energy of the gas. Now, let us move towards the another concept, that is kinetic interpretation of temperature and absolute temperature. So, kinetic interpretation means from kinetic theory of gases, the pressure exerted by 1 mole of an ideal gas is given by. We have already derived this relation, that is what pressure exerted by 1 mole of the gas, that is pressure P is equals to 1 by 3 rho V square RMS, where V square RMS is what? Root mean square velocity, and rho is density, and the density is defined as mass per unit volume. So this pressure can be written as 1 by 3 m by V square RMS. So it is what the expression for pressure. Now pressure P is equals to 1 by 3 m by V square RMS we got because density, in the place of density we have written its expression mass per unit volume. Then just send this V volume to the LHS side, so that PV, product of pressure and the volume, PV is equals to 1 by 3 m V square RMS. But according to gas equation we have derived this. What is PV is equals to RT? Gas equation is PV is equals to RT or PV is equals to nRT, which is called as gas equation or ideal gas equation. So in the place of PV we can substitute RT. Just replace this PV and just write RT. So that next will be 1 by 3 m V square RMS is equals to RT. Then V square RMS is equals to 3 is in the denominator. When it comes to RHS side, it comes to numerator. So V square RMS is equals to 3RT, but m is there. M in the LHS it is multiplied with V square RMS. So when it comes to RHS, it will divide. So just rearrange the terms here. V square RMS is equals to 3RT divided by m. That is what V square RMS is equals to 3RT by m, which implies V RMS is equals to under root of 3RT divided by m, where m is molecular weight. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತೇವಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪಿ ವಿ ವಿ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಿ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ RT, we can write RT because PV is equals to RT is what? It is a ideal gas equation. So ಇಲ್ಲಿ RT ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V square RMS is equals to ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು 3 ಈ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ m ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. V square RMS is equals to ಇಷ್ಟ ಆದರೆ V RMS is equals to ರೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. If you want V RMS, that is root mean square velocity. V RMS is means what? Root mean square velocity is equals to under root of 3RT divided by m, where m is molecular weight. ನಾವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ಯಾಸದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then that capital N can be denoted as, or it can be written as small m into Na, where Na is Avogadro's number. Na ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು Avogadro's number. Then here this equation becomes half. In the place of m we can write small m into Na. Just we have written in the place of m small m into Na. V square RMS is equals to RT. Multiplying both side by 3 by 2. ಎರಡು ಸೈಡ LHS ಮತ್ತು RHS ಸೈಡ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 by 2. ವೆನ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 by 2 ಹಿಯರ್, 3 and 3 get cancelled. Remaining is half. Half m Na V square RMS is equals to this side 3 by 2 RT. Multiply 3 by 2 on both the side. 3 get cancels. Here 3 by 2 RT. Here 1 by 2 m Na V square RMS. Then half m V square RMS is equals to 3 by 2 R. This Na we have sent to this side. So R divided by Na into T. And this quantity or the ratio R by Na is denoted by the factor K, where K is Boltzmann constant. K is what? K is Boltzmann constant. And what is R? R is universal gas constant.
K is Boltzmann constant, and the Boltzmann constant value is 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per mole per Kelvin. Now, whenever you see this ratio R by Na, you can write the factor called as K, and the K is what? K is Boltzmann constant. So here replace this ratio R by Na by the factor K. So remaining is half m v square Rms is equals to 3 by 2 Kt. This is known as average kinetic energy of the molecule of the gas. So kinetic energy expression is what? Half mv square. Here v square Rms is there, root mean square velocity. So this is what? Kinetic energy. Kinetic energy expression is, so you can also ask the question like this: derive the expression for average kinetic energy of the molecule of the gas. For that you need to do this, and the expression is like this: half m v square Rms, that is what? Half m v square is equals to what? Kinetic energy. Kinetic energy half m v square Rms is equals to 3 by 2 Kt, which is the expression for kinetic energy. From this we can observe that this half mv square Rms, that is kinetic energy, is proportional to which factor? T, temperature. We can't say that is proportional to 3 by 2 because 3 by 2 is a constant, and K which is also a constant, that is Boltzmann constant. So that this kinetic energy is proportional to what? Temperature. Temperature is what? It is a variable. As the temperature changes, the kinetic energy is also going to change. So we can write like this: half mv square Rms, that is kinetic energy of the gas molecule, is directly proportional to temperature. We already know the general discussion of this chapter we have discussed that is, whenever you increase the temperature, gas molecules move randomly very rapidly, so that the kinetic energy is going to increase, right? That is what this equation says. Means ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ನೀವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ by any source. ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ whenever you heat the gas molecules ಏನಾಗ್ತವು ಅಂದ್ರೆ, they collide each other, they move randomly, they move rapidly, means fast ಆಗಿ molecules ಮೂವ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ whenever you heat the gas. ಹೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ molecule will also increases. That is what? Kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to temperature. Thus, temperature of gas is directly proportional to the average kinetic energy of the molecule of the gas. Now, it is about the interpretation of temperature and absolute temperature. So, now let us see what is absolute temperature. As we have derived this relation, kinetic energy is proportional to T, temperature. If the temperature is 0, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ? ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ. ದೆನ್ V square RMS or VRMS is equals to 0, because when you send this 2 to this side, 2 into 0 is 0, m to this side 0 is 0. So we got V square RMS is equals to 0 or VRMS is equals to 0. Then thus from this we can say that VRMS is 0 means what? Velocity or root mean square velocity of the gas molecule is 0. Thus, absolute zero temperature is that temperature at which the molecule of the gas comes to rest. ಇದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ವೆನೆವರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಝೀರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೇ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದಾವು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್.
So here we have derived that, we have discussed that capital M is M into Na, where M is mass of each molecule and Na is Avogadro's number. So now let us see what is Avogadro number. The quantity or amount of substance is a physical quantity. As you have already know about the physical quantities, physical quantity ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಮೋಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಅದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. The unit of measurement of amount of substance is mole. We have already know this, that is what mole is the unit, SI unit for amount of substance. Then how can we define 1 mole? Mole SI unit ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 1 mole ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅದೇ ಥರ ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 1 ಮೋಲನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 mole ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಈಸ್ 6C12. ಸೊ ಈ 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಐತಲ್ಲ ಹಂಗೆ 1 ಮೋಲನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಆಗೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್. 1 mole ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು 1 mole ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 mole ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವೊಗಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದೆನ್ 1 mole ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 1 mole ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅವೊಗಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ. And the Avogadro's number, it has a values like this, that is 6.02005 into 10 raised to 23 molecules per mole. Number of molecules in 1 mole. ನಾವು 1 ಮೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಿವಿ ರೀ, ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 1 mole ಅಂತೀವಿ. ಈ 1 mole ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅವೊಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ Na ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ Na. Avogadro, A is Avogadro, N is number. It is denoted by Na. Avogadro number is denoted by Na and the value is 6.02005 into 10 raised to 23 molecules per mole. It is about the Avogadro's number. Now let us see what is degrees of freedom. Degrees of freedom means the total number of independent quantities or coordinates which must be known to completely specify the position or configuration of a dynamic system is called degrees of freedom of the system. Means the meaning of this is, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ 2D, ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 3D, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇನು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಸೊ ಅದರ ಪೊಸಿಷನನ್ನು, ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಇಫ್ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್
it is somewhere in the middle of the plane, so that ನೀವು ಯಾವ coordinates ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, along the x axis and along the y axis you will specify some values and then you just specify the coordinates for that particle. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, its position at any instant is completely by its displacement along the straight line from origin. Hence, degrees of freedom of the particle is 1. For example, ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, only we consider one coordinate here, that is x coordinate. For example, ಈಗ straight upward direction ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ let us consider that is as a y. ಝೀರೋದಿಂದ you can take up to infinity. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋಕ್ಕಿತ್ತು, ದೆನ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿರುವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 1. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿರ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ವೈ ಬದಲು ಎಕ್ಸಿ ಒಳಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ let us consider that one particle is there that is moving in a straight line. y ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಚ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯು ನೀಡ್, ಓನ್ಲಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ದ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ 1. ಇಫ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, 0, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ moving in a straight line, then the degrees of freedom is what 1. If a particle moves in a plane, for example ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ. ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ತೊಗೋರಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ವೇರ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ if a particle moves in a plane that is xy plane, then two coordinates x and y are required to know its position. Therefore, degrees of freedom of the particle is what 2. So degrees of freedom ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಏನ್ರಿ ಅವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಟು we use to specify or we use to define the location of the particle. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ, so along the x-axis it has moved 2 centimeter, along the y-axis it has moved 3 centimeter. So then ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು, x and y ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, that is 2 and 3. that is what degrees of freedom. If a particle moves in a space x y z plane, x y z plane ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ 3 coordinates are required to know the position of the particle. Therefore degrees of freedom is what 3. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಈ 3 ಕಂಡೀಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ 1 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ 2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಫಾರ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೈತಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ನಾವು x1 y1 z1, ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು x2 y2 z2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ x1 y1 z1 and x2 y2 z2 be the coordinates of the 2 particles respectively. Thus to describe this system 6 coordinates are required, right? Here 3 and here 3. Totally 6 are required, but distance of both the particle or it has one independent relation, because as it is moving along the x-axis ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5. ನಾವು 6 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, 5 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಈ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದ
distance between them is changed only in x, right? The one independent relation is x ಒಳಗಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಮೈನಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3n minus k. Degrees of freedom is denoted by small f and the small f is equals to 3n minus k, where n is number of particles of the system, k is number of common coordinates of the particle. So here number of common coordinates particle means in this case we have considered x coordinate, means that is changing, that is independent ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ y ಮತ್ತು z ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ that remained fix ಅಂತ. ಆಗ ನಾವು ಎಕ್ಸನ್ನು -1 ಅಂತ ಮಾಡಿ 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ or when you substitute those values in this formula f is equals to 3n minus k, where n is what number of particles of a system. In this system we have considered how many particles? 2 particles. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ? 2 particles ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ in the place of n we can substitute 2 minus k is common coordinate. ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ x then -1 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ 3 into 2 that is 6 minus 1, 6 minus 1 is 5. That is for system of 2 particle degrees of freedom is 5. So with the help of this formula you can try degrees of freedom for any system of the particles. Now law of equipartition of energy. Consider a molecule of gas of mass m moving with the velocity v. The kinetic energy of the molecule is given by kinetic energy is half m v square. ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾ ಐತಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗಿಂದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ. ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ kinetic energy is equals to half m v square. And this v square ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿರುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು? 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 3D, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? Vx, Vy and Vz. So V square can be splitted in 3 dimension: Vx square, Vy square and Vz square. So energy is equals to half m Vx square plus half m Vy square plus half m Vz square, which we call as equation 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಬಟ್ ಮೀನ್ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ಎವರೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಇಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎವರೇಜ್ ಅಂದಾಗ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಟು ಈಚ್ ಟರ್ಮ್. ಈ ದಿಸ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಎವರೇಜ್. ಎವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಬ್ರಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರೇಜ್ ಆರ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿಗೂ ಈ ಬ್ರಕೆಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ then we got this energy is equals to 3/2 kT. How we got this one? This one by the overall discussion or this relation, that is half m v square rms is equals to 3/2 kT. That is kinetic energy is equals to 3/2 kT. So here we have written the average kinetic energy is equals to 3/2 kT, which is equation 2. Since all the 3 direction x, y and z axis are equally prepared. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3/2 kT ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ವಿ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ವೈ, ವಿ ಜೆಡ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು 3/2 kT ಅಂತ ಬರ್ದಿವಿ. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್.
ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ 3/2 kT ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೇರಿ 3/2 kT ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ this energy half mvx square is equals to half mvy square is equals to half mvz square is equals to half kT. 1/2 kT ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು because when you add here write 1/2 kT plus 1/2 kT plus 1/2 kT. How much you got? You got 3/2 kT. That is what the energy is equally distributed in all the directions. So the statement is like this. The statement is for any instant any system in thermal equilibrium the total energy of the system is equally distributed among its various degrees of freedom and the energy associated with each degrees of freedom per molecule is half kT. Here K is Boltzmann constant and the value is 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin, where T is absolute temperature of the system. So what is this statement says? That is what we have discussed here. Means we have to consider which system here. Thermal equilibrium system means temperature should be constant throughout the reaction or throughout the system. The total energy of the system, that is what E, should equally distributed among its various degrees of freedom. Various degrees of freedom means what? Degrees of freedom ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಹಾಫ್ kT. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ kT for this coordinate half kT, for this coordinate half kT, and when you combine that you will get 3/2 kT. So the energy associated with each degrees of freedom per molecule is what? Half kT. That is what we have discussed here, half kT, and K is Boltzmann constant, T is what? Absolute temperature of the system. Now total energy of the system. Consider a system having n molecules. Whatever we have discussed here, that was for a single molecule of mass m. If you consider the system having n molecules, means gas ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು number of molecules ಅದಾವು ಅಂದ್ರೆ capital N number of molecules ಅದಾವು. Let F be the degrees of freedom of each molecule. ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೂ ಏನಿರ್ತಾವೆ? 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ along the x, along the y, along the z it is moving. So that each molecule have degrees of freedom and it is denoted by what? F, small f. Therefore the total degrees of freedom of the system is small f ಅನ್ನೋದು a single moleculeಗೆ degrees of freedom ಅದು. ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವು? n ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? n ಇಂಟು ಎಫ್. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟು n. ಸೊ n ಇಂಟು ಎಫ್. According to law of equipartition energy, energy associated with each degrees of freedom of the molecule is half kT, right? ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ kT. So according to law of equipartition energy, energy associated with each degrees of freedom of a molecule is half kT. So total energy of the system ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the total energy of the system, single moleculeಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ into energy associated with 1 degrees of freedom. Energy associated with 1 degrees of freedom we have and number of degrees of freedom we have. So multiply here. Number of degrees of freedom is n into f into half kT and 1/2 f as it is. This k into n can be written as r because as per our this relation, that is r by na is equals to k. So we can write here n into k is equals to r. Just substitute here. U is equals to half f n into k is r into t, which is the total energy of the system. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿವಿ ಹಾಫ್ kT.
ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್, ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ U = 12 FRT. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ.